আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার কলিগস। ব্যাংকিং ডিপ্লোমার 37তম প্রস্তুতি পর্বে আজ আমরা দেখব ডু ইউ থিঙ্ক দ্য এক্সিস্টিং ল রিলেটিং টু আসসালামু আলাইকুম অর্থ ঋণ আদালত। ডিয়ার কলিগস, ব্যাংকিং ডিপ্লোমার 37তম প্রস্তুতি পর্বে আজ আমরা দেখব ডু ইউ থিঙ্ক দ্য এক্সিস্টিং ল Do you think the existing laws relating to the Orthodin Adalat and bankruptcy law are adequate to deal with uh, delinquent borrowers? অ্যান্সার কি বলছে? অবভিয়াসলি, মানে হচ্ছে আমাদের এই যে এক্সিস্টিং ল আছে আমাদের ব্যাংক্রাপসি এবং অর্থ ঋণ আদালতের, এটা আসলে বড়োয়ারদের সাথে ডিল করার ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট কিনা, এটা ছিল আমাদের প্রশ্ন। তো এইটার আমরা সমাধান দেখব। এটা একটু একটু ডিটেইলস হবে, মানে ক্লাসটা একটু ডিটেইলস হবে এবং একটু লেন্দি হবে, একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি। কি বলছে? অবভিয়াসলি দ্য পারপাস হুইচ এক্সপেডিটস দ্য অ্যাডাপশন অফ অর্থ ঋণ আদালত 2003 অ্যাক্ট নাম্বার 8 অফ 2003, আর্টিকেল নাম্বার 3 আর কি, এই 8 নম্বর আর্টিকেল is very efficacious and specifies this is an act especially framed for amalgamating all the claims of dues of loan of financial institutions so far it relates to recovery of loan. এখানে বলছে যে এই যে অর্থ ঋণ আদালত 2003, মানে 2003 সালের যে অর্থ ঋণ আদালত আছে, এটা আসলে অনেক বেশি ইফেক্টিভ এবং স্পেসিফিক। কি বলছে? অ্যামালগামেটিং অল দ্য ক্লেমস, মানে সব ধরনের অভিযোগ একত্রিত করে ফ্রেম আকারে করা আছে এবং ক্লেম করা যায় ডিউস অফ লোন অফ ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যে লোন ডিউ অ্যামাউন্ট, এটা এখানে চাওয়া যায় আর কি, রিকভারি করা যায়। এই কারণে আমরা বলছি যে অর্থ ঋণ আদালতটা আসলে পারফেক্ট আছে। এরপর এখানে কি বলছে? টু অবজেক্টিভস অফ দিস অ্যাক্ট আর পালপাবল হুইচ আর, এক নম্বর বলছে দিস অ্যাক্ট অনলি কনফাইন্স টু দ্য লোন রিকভারি বাই financial institutions and this only confines to loan. The adverse effect of this proposition is that it fails to amalgamate all the loan recovery disputes between and among the financial institutions and parties. Besides, this only confirms recovery of loan which is not as extensive as the word dues. These limitations primarily frustrate the amalgamation purpose of loan of financial institutions.
The parties seeking relief before this court must be a financial institution as defined under Section 2 Kh on of this Act. It authorizes only it authorizes only the financial institutions who can invoke the jurisdiction of court, that is, for filing any suit under this Act. This is obviously a bad provision because if any party becomes victim of the settlement of his or her loan or find discrepancies about the amount of loan or interest amount, or if such financial institutions recovers or impose loan in violation of Bangladesh Bank Circular 6R, its loan sanction letter, then he has no right to protect his right under this Act. মানে এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে কি যে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলোর স্বার্থ দেখে। হ্যাঁ, এখানে যদি আমার কোনো ফাইলিং এর ক্ষেত্রে কোনো ইম্পোজ লোনের ক্ষেত্রে ভায়োলেশন হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার স্যাংশন লেটার, এই যে বিষয়গুলো আছে সেই পার্টির কোনো প্রোটেকশনের অধিকার এখানে থাকছে না। The cause of action is loan and the contesting party is the financial institution, but the individual, natural or legal person has no right to invoke the jurisdiction of this act. তার মানে এখানে আপনার বেনিফিট যেগুলো আছে এই আদালতের মাধ্যমে স্বার্থ রক্ষা হয় ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলোরই। ব্যক্তির ক্ষেত্রে তেমন কোনো রাইট থাকে না। This also causes multiplicity of suits because such aggressive party has to file civil suit before the cumbersome civil courts in our country. But there is no legal bar upon the financial institution that once a civil suit is filed by the parties regarding the same case, same cause of action before the customary civil court, and then no financial institution can file suit before the অর্থঋণ আদালত. There is no stay of suit or re-judicate. This provision needs to be amended immediately. এই যে একটা বিষয় যে অর্থঋণ আদালতে যদি কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি যদি সন্তুষ্ট না হয় তখন সে যে বাহিরের যেমন সিভিল সুইট মানে সিভিল কোর্টে যে মামলা করবে সেরকম অর্থঋণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সেরকম মামলা করার ব্যবস্থা এই আইনে নাই। এই কারণে এবং যেটা ফলপ্রসূও হয় না। এই কারণে বলছে এই প্রভিশনটা নিডস টু বি অ্যামেন্ডেড ইমিডিয়েটলি। এই যে ধারাটা এই ধারাটা দ্রুত সংশোধনী আনা দরকার। So ultimately the borrowing party
has no remedy at all, even though financial institutions are taking more interest than that of permitted by Bangladesh Bank Circular. এটা একটা বড় একটা ইস্যু যে বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলার অনুসারে একটা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বড়োয়ারের কাছ থেকে যেই পরিমাণ ইন্টারেস্ট চার্জ করতে পারে যদি তার চাইতে বেশিও করে ফেলে সেখানেও ওই ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা হয় না, সে ব্যক্তির আসলে কোনো রিমেডি নাই, প্রতিকার নাই। The provision S48 of this Act, Section 4, 8 উপধারা of this Act exclusively authorizes the government to decline all the অর্থঋণ আদালত of this country at any time by a Gazette circular. This is purely unjustified. It should be amended. It should be like this GOB in consultation or with the previous satisfaction of Honorable Supreme Court of Bangladesh may decline the অর্থঋণ আদালত at any time when both of them think fit and necessary, whereas such satisfaction must be subjective and objective and shall be in writing. The notorious provision as described under Section 12 of this Act, which makes the financial institution very arbitrary and expertly beneficiary as well. This is an obsolete biased law in favor of financial institutions. এই অর্থঋণ আদালতটা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলোর পক্ষে বায়াসনেসের মতো কাজ করে, মানে পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ করে এই আইন অর্থঋণ আদালত। এটা হচ্ছে সেকশন 12, ঠিক আছে, অর্থঋণ আদালতের সেকশন 12। The Bankruptcy Act has been designed to give relief to a debtor from the pressure of his creditor. এবার আমরা ব্যাংক্রাপসি অ্যাক্ট সম্পর্কে দেখব। ব্যাংক্রাপসি অ্যাক্ট হ্যাজ ডিজাইনড টু গিভ রিলিফ টু আ ডেটর ফ্রম দ্য প্রেশার অফ অল হিজ ক্রেডিটরস। তার মানে ব্যাংক্রাপসি আইনটা কি করে, একজন দেনাদারকে তার পাওনাদারের প্রেশার থেকে মুক্তি দেয়। দ্য অ্যাক্ট প্রোটেক্টস দ্য ডেটর from arrest or detention for any debt. The purpose of law is to ascertain the debt owed by a debtor, take possession of all assets and distribute them amongst all his creditors equitably. Bankruptcy is a legal process or court order, while insolvency is a state of financial distress. Bankruptcy is a type of insolvency, but there are others. Bankruptcy isn't the only way out of insolvency. Bankruptcy applies only to individuals and sole traders with unlimited liability. The Act provides opportunities to both creditors and debtors to initiate bankruptcy proceedings. At a glance যদি আমরা দেখতে চাই বিষয়টা এরকম ছিল। Do you think the existing laws relating to অর্থঋণ আদালত
and bankruptcy law are adequate to deal with delinquent borrowers। এখানে আমাদের এই যে অর্থঋণ আদালত আর ব্যাংক্রাপসির কথা বলা হচ্ছে, এই দুইটার ক্ষেত্রে আমরা অবভিয়াসলি দ্য পারপাসটা ভালো ছিল, কিন্তু অর্থঋণ আদালত মূলত কি করে অ্যাট এ গ্লান্সের জন্য বলতে চাই। অর্থঋণ আদালত মূলত আপনার ইয়ে করে যে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ দেখে, এটা হলো প্রবলেম। এখানে যদি কাস্টমার ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলেও অর্থঋণ আদালতের কিছু করার থাকে না, এটা হলো ফ্যাক্ট। এরপরে সেকশনের কথা বলছে, এই সেকশনটা প্রভিশন ডিসক্রাইবস আন্ডার সেকশন 12 of which makes the financial institution very arbitrary beneficiary। তার মানে কি দেখালো যে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো এখানে ব্যাপক সাপোর্ট পাচ্ছে, আর ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির মানে সিভিল কোর্টে যেও কোনো সমাধান পাওয়ার সুযোগ এই আইনে রাখা হয় নাই। Thanks for watching. Stay with Bankers Zone. ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন পরবর্তী ক্লাসগুলোর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। শুভরাত্রি, সবার ব্যাংকিং ডিপ্লোমা প্রস্তুতি ভালো হোক।